皆さんこんにちは。Welcome back to my channel. When you learn Japanese, the first yes you probably learn is はい。But here's the problem. Native speakers don't always say はい。We use many other words, and each one has a different nuance. So today, I will introduce the most common ways to say yes in daily conversation. So grab your notebook and let's get started. Let's start with the most common casual version of はい。is like yeah, yep, uh-huh in English. This is the most basic way to say yes casually. You use with your friends, family, or people you are close to. Avoid using with your boss, customers, or people you don't know well. Let's look at these dialogues. ねえ、今日暇？暇してる。ねえ、今日暇？暇してる。明日の飲み会来る？行くよ。明日の飲み会来る？行くよ。In casual Japanese, we also say iiyo. Iiyo means sure, that's fine, or okay. We often use iiyo when someone asks for permission, or when someone asks you to do something, and your answer is yes. Let's look at some examples. これ借りてもいい？いいよ。これ借りてもいい？いいよ。ちょっと待ってもらってもいい？いいよ、ごゆっくり。ちょっと待ってもらってもいい？いいよ、ごゆっくり。Next, A is similar to はい。It's another polite way to say yes, but it sounds more conversational. You might hear A in business situations or polite conversation. For example, この席座ってもいいですか？どうぞ。この席座ってもいいですか？どうぞ。こちらでよろしいでしょうか？お願いします。こちらでよろしいでしょうか？お願いします。Next, そうだよ and そうです。そう and そうだよ are casual, but そうだよ sounds a little more friendly. And そうです is the polite form. This means that's right or yes, that's correct. You use this when you want to confirm that something is true. For example, 明日銀座で待ち合わせだよね。そう、遅れないでよ。明日銀座で待ち合わせだよね。そう、遅れないでよ。今東京に住んでるの？そうだよ、中野に住んでるよ。今東京に住んでるの？そうだよ、中野に住んでるよ。この電車、渋谷行きですよね。そうですよ。この電車、渋谷行きですよね。そうですよ。Next, そうだね。そうだね。and
そうですね。そうですね。When you add ね at the end, it becomes you are agreeing with what someone said instead of just confirming a fact. For example, 今日道すごく混んでるね。そうだね。なんでだろうね。今日道すごく混んでるね。そうだね。なんでだろうね。日本語って言い方がたくさんありますよね。そうですね。そこが難しいところですね。日本語って言い方がたくさんありますよね。そうですね。そこが難しいところですね。Next. そうそう。そうそう。そうそう is a very casual phrase. It means, yeah, yeah, that's right, or exactly. You use it when you strongly agree with someone and you want to say, yes, that's what I mean. Let's look at some examples. この前話してた映画って、これ？そうそう、それ。この前話してた映画ってこれ？そうそう、それ。あの店、味噌ラーメン美味しいよね。そうそう、めっちゃ美味しい。あの店、味噌ラーメン美味しいよね。そうそう、めっちゃ美味しい。Last one is もちろん。もちろん。もちろん means of course in English. You use it when the answer is an obvious yes. It has a stronger and more positive feeling than yes. Let's look at these dialogues. ねえ、今日買い物に付き合ってくれない？もちろん。どこ行くの？ねえ、今日買い物に付き合ってくれない？もちろん。どこ行くの？日本の旅行は楽しかった？もちろん、すっごく良かったよ。日本の旅行は楽しかった？もちろん、すっごく良かったよ。That's it for today's lesson. If you found this video helpful, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell for the next video. I love to hear your thoughts. Please leave a comment down below and let me know what you'd like to see in my future videos. Thank you for watching. Stay tuned for upcoming videos. ではまた。